Okay, Shantanu sir, we can start the session. Okay. Good evening, everybody. Today we will discuss some specific features of rabies vaccine and some newer features that is developed by Cadila Pharmaceuticals for the treatment of rabies patients or for the pre-exposure, post-exposure prophylaxis for rabies. Sir, just hold for a second. Shantanu sir, first we will start with introduction so that all the participants who are there, they can know about the doctor, and then we will start. Okay. Hello, Shantanu sir. Yeah, ma'am. Yeah. Yes. So first we'll go with the introduction. So you start the introduction, then we'll start the session with once a doctor can come on board. Yeah. Yeah. Okay. Good evening, all of you, all of my respected doctors, and good evening, Shubhendu sir. Actually, we are today here for uh, discuss about the novel 3-dose G protein, which is the ultimate key for compliance. So, as a Cadilian, I'm proud to tell you that Cadila has a great taken the initiative that for rabies-free India. So the awareness we are actually providing through this webinar. So today we have with us Dr. Shubhendu Bag, the renowned doctor in Midnapur. So I am handing over the session to Dr. Shubhendu Bag. So please start your session, sir. Good evening, everyone. Let's start. So our key discussion will be on the novel 3-dose G protein vaccine. That is the ultimate key for patient compliance. Now, we all know that globally 59,000 human deaths occurred in every year, and the highest part belongs to India. India had 20,000 human deaths a year from rabies, accounting for 60% of the rabies deaths in Asia and 35% globally. And the huge news is the 91% deaths in India occurred in rural areas due to rabies. And we all know that there is no cure for rabies patients. Only 27 patients have survived from rabies after being infected and after developing the symptoms of rabies. Only 27 worldwide. And the last patient who has survived was from India in 2017. Most of the patients who had rabies were dead. Now, every 9 minutes, a person dies from rabies. Now, what are the treatments we use to treat as post-exposure prophylaxis? That means after being bitten by a dog or any rabid animal, we can treat as the first aid that the local wound treatments. What is the WHO recommendation for that? That is, wash immediately for 15 minutes with soap, water, and disinfectant. We cannot apply bandage. We cannot apply any ointment. Only wash for 15 minutes with soap, water, and disinfectant. Then the second one is the active immunization part.
We have already known that active immunization is practiced globally, and India, we are using also the WHO guidelines. And third one is passive immunization by the rabies immunoglobulin. There is 5-dose intramuscular regime in the first day, that means day 0, then day 3, day 7, day 14, and day 28. Vaccine is used intramuscular in deltoid, that means upper arm, or anterolateral aspects of thigh only. We cannot use in the gluteal region. Now, what are the challenges of this post-exposure prophylaxis? We all know in our day-to-day practice, we have to encounter some of the major challenges. The first one is non-compliance. That means patient either cannot afford the treatment of 5 doses vaccine, or patient are reluctant to take this 5-dose vaccine. The schedule is actually not completed by various means, maybe due to various causes also. And second one is current rabies vaccines are cell culture vaccines. And the inactivated vaccines are greater than using greater than 50 years old technology. So the inactivated vaccines are inconsistent in potency. They are unstable and unavailable also sometimes. And the adverse events are more in case of inactivated vaccines. Now, non-compliance. What is non-compliant? Who are the compliant patient? Who are the delayed compliant patient? And who are the dropout or non-compliant patient? The definition is the compliant patients are those who receive the full course of anti-rabies vaccination, that is the scheduled dose of ARV on the recommended dates. Delayed compliant patients are those who completed the scheduled dose of ARV within 60 days, but deviated from the scheduled regimen. And the dropout or non-compliant patients are those who had taken at least 1 dose of ARV after animal bite, but not completed all the scheduled doses. In our day-to-day practice, we have to encounter the third one. That means the patient has received the first dose, or the second dose, or the third dose, but they have not completed the 5-dose schedule. Now, a retrospective analysis was done at Travel Clinic. A total of 110 patients who received rabies 4-dose post-exposure prophylaxis. That means 0, 3, 7, and 28 days prophylaxis. Shortcomings in the management of these patients were late initiation of rabies post-exposure prophylaxis in travelers, administration of human rabies immunoglobulin, that is RIG, and 6.7% having 6.7% of patients having the antibody level less than 0.5 international unit per ml. That means patients do not always receive optimal rabies post-exposure prophylaxis under real-life conditions. A significant proportion of patients did not develop adequate antibody levels after 4 doses of vaccine. The reasons, here we have discussed 3 patients who have received 3 doses of post-exposure prophylaxis, but still they unfortunately died. The reason of deaths
maybe due to lack of administration of rabies immunoglobulin or poor compliance to vaccination. The first patient was female of 58 years. She was bitten by street dog. She has taken 3 doses, 037, but no rabies immunoglobulin were given. The outcome was hospital survival of 16 days, but after 1 day, she died due to left against medical advice. The second case was a male of 38 years old. He has also received 3 doses after bitten by street dog. 0, 3, and 7 doses were given. The dog bite was of category 3, and he also died. Third case was of a male of 34 years. He has also received 3 doses, but no rabies immunoglobulin was given, and he also died. The reason of deaths may be due to lack of administration of RIG, or they have not completed the dose schedule of 5 doses. That means they did not taken the 14th day dose and 28th dose. At Safdarjung Hospital, New Delhi, and Bardhaman Mahavir Medical College, a study was done on 360 animal bite patients, and the study shown that 53% of the patients were non-compliant to the full course of ARV. They have not completed the 5-dose schedule. In the next study, if we see that day 0 dose was taken by 100% patients. The study was done at Municipal Corporation Hospital, Bangalore, and the total population of victims, that means patients, were 215. First dose was received by 100% patients, but the second dose was received by 88% of the patients. Third dose was taken by 85%. Fourth dose were taken by 70%, and the 5th dose, that was taken by only 60%. So the actual compliance rate for this 5-dose schedule for intramuscular rabies vaccination was only 60%. The 40% of the total population of animal bite patients were not completed the 5-dose schedule of post-exposure prophylaxis. Now, what are the constraints to complete the ARV? 11% of the patients told that the dosing interferes with school timing. 11% of the patients told that the hospital is in distant place from their home. 13% complained against cost. 18% of the patients forgotten the dates, and 47% of the patients told that the loss of wages is the main cause for the non-compliance to complete the ARV. Now, we all know that Louis Pasteur had developed the first rabies vaccination. That was on nervous tissue,
and was live attenuated vaccine. But up to 31 injections was given by the Louis Pasteur model. In 1911, 14 injection schedules were acquired. It was also a nervous tissue vaccine. And in 1976, a cell culture vaccine of 5-dose schedule was introduced. This is the standardized immunogenicity lyophilized vaccine. It is the 5 injection schedule of day 0, 3, 7, 14, and 28. Now, the non-compliance led to evolution in treatment regime. In 1885, patients have to take the dose of 31 injections. Then 1911, patients have to take 14 injections. 1976 onwards, we are giving the 5-dose schedule. So patient cannot take these 31 vaccines, could not take 14 vaccines also. And now patients are non-compliant to 5 doses vaccine schedule also. So we have to reduce the non-compliant patient population, and we have to reduce the dose schedule also. So here, introducing a novel vaccine with simple and shorter regimen. Novel 3-dose recombinant Rabies G protein vaccine. You all know, in rabies virus, there are 5 particles or 5 genes are present. N, P, M, G, and L. These are the proteins that is actually present or that is actually produced by the rabies virus genome. Now, the G protein of these 5 proteins of rabies causes the attachment to the human body. Now, this is actually prepared, the vaccine of 3-dose schedule, first vaccine of 3-dose schedule, intramuscular regime, 0, 3, 7 days only. It is actually prepared by virus-like particle platform technology. As this is the 3-dose schedule, so it has been shown the better compliance due to easy to flow regimen and less visits. And it is ready to use, no reconstitution needed. To make this vaccine, native virus is taken, and we all know that G protein is difficult to stabilize. So G protein is isolated using the virus-like particle technology, then purified and stabilized by Cadila Pharmaceuticals Limited. Virus-like particles are protein complexes exist as nanoparticles. These virus-like particles are similar to native virus particles of rabies, but that do not contain the virus genome. They cannot replicate, but can mimic the virus antigenicity without being pathogenic. So they are capable of inducing a strong humoral and cellular immune response by the T cells and plasma cells. So we can use VLPs as vaccines. Now, in this study design, a Rabipur is taken in one hand of 5-dose schedule,
and Rabies, the Cadila made G protein coupled vaccine, that is 3-dose schedule, was taken, and it has been shown that up to day 90, the efficacy of Rabipur and Rabies is almost same. To evaluate immunogenicity and safety of rabies G protein vaccine administered as a simulated post-exposure immunization in healthy volunteers, a study was designed. The study was randomized, comparative, controlled, multicentric study, and total subjects was 800. The randomization was done as 2:1 basis. 533 subjects was given Rabies of 0-3-7 days regime, and 267 subjects were given the Rabipur of 5-dose regime, that is 0-3-7, 14, and 28. Now, what is the result? The efficacy on day 14 was almost same for Rabipur and Rabies. On day 42, the seroprotection of Rabies was 98.69%, and for Rabipur, it was 100%. So the results were consistent across different age groups and genders. So we can easily say that Rabies and the reference vaccine, that is Rabipur, has the similar efficacy up to day 42. Now coming to the adverse reactions. Rabies has shown lesser adverse reactions whenever compared with Rabipur. Localized pain was lesser than Rabipur. Redness and swelling were lesser compared with Rabipur. Fever, headache, joint pain, and nausea were lesser than the Rabipur. But whenever we are using Rabies, otalgia, that means ear pain or urticaria, has been reported greater than Rabipur. So, novel 3-dose Rabies vaccine has better safety profile as compared to reference vaccine, that is Rabipur. So, we can easily conclude that novel 3-dose vaccine was non-inferior to reference vaccine as per efficacy and having less adverse effects compared to Rabipur. So we can conclude that novel 3-dose vaccine was found to be safe and immunogenic and was comparable to 5 doses of WHO pre-qualified vaccine, that is 5-dose schedule vaccine. And it has been awarded by India Pharma World Awards and the Golden Globe Tigers Award, Malaysia. Actually, in my practice, I have seen many of the patients of rabies post-exposure who are taking rabies post-exposure prophylaxis after bitten by the dogs or cats. They are coming to my chamber, and whenever I am prescribing some 5 doses schedule, they often miss the 5-dose schedule. They are ignorant to take the 5-dose long schedule. So nowadays, I am using the 3-dose schedule
that is 037 days schedule of this rabies vaccine. And it shows a great result. The non-compliant patients becomes compliant due to lesser dose schedule, lesser adverse effect with similar efficacy. So we can use rabies as the next treatment guideline and for our patients better compliance. Thank you. Thank you, sir. Thank you actually for your informative talk, and I'm really appreciate that you are some question has come and you have answered just now that how you are using rabies. And actually people are asking that your experience about rabies. Yes, I have already used rabies for last. I am using rabies for last 5 to 6 months, Okay. or even more, Okay. and it shows a better result. Okay. As per compliance. Okay. Because I have already I am prescribing 5 dose schedule and patient are not taking the 5 doses. So फायदा क्या है? सर वही और एक क्वेश्चन आया था सर, अगर कोई पेशेंट ये 5 डोजेस का जो शेड्यूल है उसमें से 3 डोजेस ले लेता है, उसके बाद क्या थेरेपीज यूज कर सकते हैं हम लोग? देखो, जब भी हम लोग लेंगे ना तो पूरा डोज शेड्यूल कंप्लीट करना होगा. ओके. अगर कोई पेशेंट 3 डोजेस लिया है और उसके बाद 10 डेज के अंदर जो एनिमल उसको बाइट किया है, सपोज एक डॉग ने उसको बाइट किया है, 037 डोज हमने ले लिया है, इसके बाद भी ऑन द डे 10 द डॉग इज अलाइव, देन हम लोग जो 14 और 28 डे का जो डोज है ना वो मिस कर सकते हैं. ओके. ओके. वो नहीं ले सकते. लेकिन क्या होता है कि एवरी टाइम वी हैव सीन दैट द डॉग्स आर अनट्रेस्ड. यस, यस. दैट इज द प्रॉब्लम. ओके. ओके सर. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. ओके. थैंक यू. Sir, very good evening, and you also share with us very informative thoughts, and it's a very appreciation what us. Sir, in between एक सर क्वेश्चन है डॉक्टर शंकर माझी from Minnapur asking, is not safe for infant मैंने इसका एक्चुअली चिल्ड्रन के लिए, सर चिल्ड्रन के लिए सेफ है या नहीं है? तो सर आप इसके बारे में कुछ बोलिए. শঙ্কর মাঝি বাবু, আমি বাংলাতেই বলছি. ব্যাপারটা হচ্ছে হ্যাঁ, কেন সেফ হবে না, কেন সেফ হবে না, তার কারণ এটা তো জি প্রোটিন কাপেল, তাই না? এটা ভিএলপি টেকনোলজি ইউজ হচ্ছে, ফলে এটা না সেফ হওয়ার কিছু কারণ নেই. র্যাবিপুর যেরকম সেফ এটাও তেমনি সেফ হবে, বরং এটা একটু বেশি সেফ হবে. তার কারণ হচ্ছে এটা ডাইরেক্ট ভাইরাস জিনোমকে আমরা ইউজ করছি না. স্যার ডক্টর গৌরী শঙ্কর ঘোষ উনি জিজ্ঞেস করছেন ইমিউনোগ্লোবিন স্যার ম্যান্ডেটরি অর নট? এখানে আমরা একটু হ্যাঁ, গৌরী শঙ্কর বাবু উনিও বাঙালি, আমি বাংলাতেই বলছি. ব্যাপারটা হচ্ছে ইমিউনোগ্লোবিন আমরা কখন দেব? আমরা যখনই কোনো বাইট হবে আমরা 3টে গ্রেডে সেটাকে ভাগ করি. একটা গ্রেড 0, একটা গ্রেড 1, একটা গ্রেড 2. গ্রেড 0 কি? কোনো বাইট মার্ক নেই, কোনো স্ক্র্যাচিং নেই, একেবারেই আনস্ক্র্যাচ একটা স্কিন, মানে কুকুরে কামড়েছে বা কুকুরে বা বেড়ালে কামড়েছে কিন্তু তার কোনো দাগও নেই, ওপরের যে স্কিন সেটা একটু ইনজিওর্ড হয়নি, সেক্ষেত্রে আমরা সেটাকে বলি গ্রেড 0. সেক্ষেত্রে ইমিউনোগ্লোবিন লাগে না বা ভ্যাকসিনও লাগে না. সেকেন্ড, সেটা হচ্ছে সরি ওটা গ্রেড 1. গ্রেড 2 যেটা, ভুল বললাম আমি, ওটা গ্রেড 0, ওটা গ্রেড 0. গ্রেড 1 যেটা, গ্রেড 1 হচ্ছে আমার ওপরের স্কিনটা একটুখানি স্ক্র্যাচ হয়েছে,
বা সেই স্কিনের উপরে কুকুর বা বেড়ালে চেটে দিয়েছে, মানে লিক করেছে, সেক্ষেত্রেও কিন্তু শুধুমাত্র আমরা ভ্যাকসিন দেব, কিন্তু আরআইজি দেব না, রেবিস ইমিউনোগ্লোবুলিন দেওয়ার দরকার। কিন্তু গ্রেড 3 যেটা ডিপ ইনজুরি হয়েছে, ব্লিডিং হয়েছে এবং আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি সেখানে স্ক্র্যাচ আছে এবং তার উপরে লিকিং হতে পারে এরকম মনে করছি, সেক্ষেত্রে কিন্তু ভ্যাকসিন যেমন দিতে হবে ঠিক তেমনি ভাবে আরআইজিও দিতে হবে, রেবিস ইমিউনোগ্লোবুলিন দিতেই হবে। তার মানে গ্রেড 3 বাইটে ইমিউনোগ্লোবুলিন দিতে হবে। বাকি যে দুটো বাকি যে দুটোতে সেটাতে কিন্তু ইমিউনোগ্লোবুলিন না দিতে চলে, ইনফ্যাক্ট দিতে হবে না, WHO এর গাইডলাইন দিতে হবে না। থ্যাংক ইউ স্যার, ভেরি ক্লিয়ারলি আপনি ভালো করে এটা স্টেজ বাই বুঝিয়ে দিলেন। আর এই মুহূর্তে এখন আরেকটা কোশ্চেন স্যার ওনারই, আমরা কত এজ থেকে স্টার্ট দিতে পারি? দেখুন, রেবিসের ক্ষেত্রে একটা জিনিস বলি, সাপের কামড়ের মতো রেবিসের ক্ষেত্রেও আপনি কিন্তু এই যে বললাম না এক্ষুনি যে পৃথিবীতে সব মিলে মোটে 27 জন পেশেন্ট রেবিস হওয়ার পরে বেঁচেছে। তার মানে আপনি ডেথটা ক্যালকুলেট করুন কি ভয়ঙ্কর। আমরা ধরেই নিতে পারি কাউকে কুকুরে কামড়েছে, মানে রেবিড কুকুরে কামড়েছে, মানে একটা রেবিস হয়ে যাওয়া একটা কুকুর কামড়েছে কি বিড়ালে কামড়েছে, সেক্ষেত্রে যদি আমরা ভ্যাকসিন না নিই আমার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তো সেক্ষেত্রে আমার কিন্তু এটা দেখলে চলবে না তার অ্যাডভার্স রিয়াকশন কি বা তার ক্ষেত্রে এজ লিমিট কি সেটা দেখলে চলবে না। জাস্ট লাইক স্নেক বাইট, স্নেক বাইটের ক্ষেত্রে আমরা এজ ক্যালকুলেশন করি না, আমরা প্রেগনেন্ট মাদার কিনা ক্যালকুলেট করি না, আমাদের ক্ষেত্রে ভ্যাকসিন এখানে দিতেই হবে, কারণ তার প্রাণ বাঁচানোর লোক। মানে অ্যাডভার্স রিয়াকশন হোক বা বয়স যাই হোক, আমাকে ভ্যাকসিন এখানে দিতেই হবে। থ্যাংক ইউ স্যার, মানে রিকোয়েস্ট করে দেখি স্যার। স্যার এই কোশ্চেনটা মনে হয় আমি রিপিট করেছিলেন আগেই, ডক্টর জিকে মাইতি অ্যান্ড ডক্টর এস পল, ওনাদের একই কোশ্চেন। কোশ্চেনটা হচ্ছে স্যার যে থার্ড ডোজ ধরুন কমপ্লিট করার পর আমরা কতদিন পর, মানে ধরুন স্যার থার্ড ডোজ উইদিন 1 মান্থে যদি আবার একটা 1 মান্থের মধ্যে যদি আবার বাইট হয়েছে তাহলে, হ্যাঁ বুঝেছি, আপনার কোশ্চেনটা বুঝেছি যে repeat, কামড়ানোর পরে আবার 1 মাসের মধ্যে যদি আবার কামড়ায় তাহলে কি হ্যাঁ করবে? এখানে তাহলে WHO আমাদের অ্যাকচুয়ালি উনি থ্রাভিসটাই মেনশন করেছেন যে হ্যাঁ, থ্রাভিসই কি আবার 3টাই ডোজ নিতে হবে? দেখুন থ্রাভিসের এখনো পুরো ট্রায়াল কিন্তু এখনো হয়নি, ট্রায়াল এখনো 3 ট্রায়ালে আছে, ফলে এটা আলটিমেট ডোজ শিডিউলটা পরেই আসবে। কিন্তু WHO যে 5 ডোজ শিডিউলের গাইডলাইনটা আছে সেটা আমি বলে রাখি, সেটা হচ্ছে প্রথম 5টা ডোজ হয়তো কারুর নেওয়া হয়ে গেল, তারপরেও 1 মাসের মধ্যে আবার কুকুরে কামড়ালো, সেক্ষেত্রে আমাদের প্রথম 3টে ডোজ দিতে হবে, 037 দিতে হবে। থ্রাভিসের ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই এর যেহেতু ট্রায়াল গুলো এখনো সবটা বাকি, ফলে এর যে গাইডলাইনটা এখনো পুরোটা সম্পূর্ণভাবে আমাদের কাছে আসেনি। তবে এটুকু বলতে পারি আপনি যদি ডোজিং করেন তাতে ক্ষতি কিছু হবে না। সবচেয়ে সেফ সাইড হচ্ছে আমি যদি দেখে নিই যে তার অ্যান্টিবডি টাইটার কতটা ডেভেলপ করেছে, তাহলে আমি তো বুঝে যাব যে তাকে দিতে হবে কি হবে না। ধরুন আমাকে কুকুরে কামড়েছিল, কুকুরে কামড়ানোর পরে আমি থ্রাভিসই হোক কি র্যাবিপুরি হোক যাই হোক, আমি একটা ভ্যাকসিনেশন ডোজ কমপ্লিট করেছি, সেই মুহূর্তে তার কয়েকদিন বাদে তাকে আবার কুকুরে কামড়েছে, আমি যদি তার সেই সময় রেবিসের ইমিউনোগ্লোবুলিন টেস্ট করে দেখে নিতে পারি যে সেটা পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে, তাহলে তো আমাকে ভ্যাকসিন দিতেই হবে না, কারণ সেই আমি ইমিউনোগ্লোবুলিনটাকে ডেভেলপ করার জন্যই ভ্যাকসিন দিচ্ছি। আমরা যদি একবার টেস্ট করে দেখে নিতে পারি তাহলে তো ঝামেলায় চুকে গেল, কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে এই টেস্টিংটার খরচ প্রচুর, সেক্ষেত্রে অনেকের ক্ষেত্রে সেই টেস্টিংটা করতে চায় না। তাহলে কি করব আমরা? সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করব, WHO যে গাইডলাইন অ্যাজ পার র্যাবিপুর বা 5 ডোজ শিডিউল বা 4 ডোজ শিডিউল, 4 ডোজ যে ইন্ট্রাডার্মাল শিডিউল আছে, সেক্ষেত্রেও কিন্তু 037 এই 3টে ডোজিং আমরা দেব। এবং যদি সেটা গ্রেড 2 বাইট বা গ্রেড 3 বাইট হয়, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ইমিউনোগ্লোবুলিনটাও দেব, তাতে কোনো ক্ষতি হবে না।
স্যার এটা আমি একটু নিজের মানে জানার জন্য আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, 4 ডোজের কোনো কি শিডিউলটা আছে মেনশন? হ্যাঁ, 4 ডোজের শিডিউল যেটা ইন্ট্রাডার্মাল শিডিউল, সেটা হচ্ছে 0, 3, 7 আর 28, মানে 14 ডোজটা মিস করা হয়, 14 ডোজটা লাগে। এটা কি রিকমেন্ডেড স্যার? হ্যাঁ, রেকমেন্ডেড, এটা ইন্ট্রাডার্মাল ডোজের রেকমেন্ডেড। আচ্ছা, এটা জানা আমাদের ছিল না। ইনফ্যাক্ট আমাদের গভর্নমেন্ট হসপিটাল গুলোতে 4 ডোজই দেওয়া হয়, 0, 3, 7 and 28, 14টা দেওয়া হয় না, যেহেতু ওরা ইন্ট্রাডার্মাল দেয়। এবার কেন ইন্ট্রাডার্মাল আমরা দিই, তার পিছনে একটা ইতিহাস আছে। ইন্ট্রাডার্মাল আমরা এই কারণে দিই, কারণ ইন্ট্রাডার্মালি দিতে গেলে আমাদের একটু কম ভ্যাকসিন খরচ হয়। এবার আমাদের দেশ গরিব দেশ, আমাদের দেশ সবসময় চাইবে ভ্যাকসিনটাকে মানে বেশি লোকের কাছে পৌঁছাতে কম খরচে। সেক্ষেত্রে ইন্ট্রাডার্মাল ডোজটা গভর্নমেন্ট রেকমেন্ডেড, এবং সেক্ষেত্রে আমরা যদি 0, 3, 7 এবং 28 ডোজ ইন্ট্রাডার্মাল দিই, প্রথম কথা আমাদের একটা ডোজ দিতে হচ্ছে না, সেকেন্ড কথা অনেক কম ডোজিং দিতে হয় এবং পেশেন্ট সেম বেনিফিট পায়, মানে তার কিন্তু ইমিউনোগ্লোবিউলিন সিমিলারলি বাড়ে। ফলে সেক্ষেত্রে আমরা 14th ডোজটা নাও দিতে পারি ইন্ট্রাডার্মাল ডোজ, নট ইন্ট্রামাস্কুলার। ইন্ট্রামাস্কুলার কিন্তু আপনাকে 14th দিতেই হবে। থ্যাংক ইউ স্যার। একটা খুবই পার্সোনাল হয়ে গেল স্যার কোশ্চেনটা, যেটা জাস্ট আমাদের সেল রিলেটেডও বলতে পারেন। আমি স্যার আপনাকে পার্সোনালি জিজ্ঞেস করতে চাইবো, কিন্তু ওপেন ফর্মে জিজ্ঞেস করছি এটা। ট্রাভিসকে আপনি মানে আউট অফ 100 কত মার্কস দিতে চান স্যার? দেখুন, ইনফ্যাক্ট আমি নিজের প্র্যাকটিসের থেকে দেখতে বলতে পারি যে আমি এখন তো মানে গ্রেটার দেন 90 দেবো। তার কারণ আমাদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা যেটা, র্যাবিস পোস্ট এক্সপোজার প্রোফাইল্যাক্সিস ট্রিটমেন্টের সবচেয়ে বড় সমস্যা যেটা, সেটা হচ্ছে পেশেন্ট নন কমপ্লায়েন্স। মানে পেশেন্ট ওই প্রথম দুটো কি নিল কি তিনটে নিল না, ব্যাস তারপর আর কমপ্লিটই করলো না পুরো ডোজটা। এবার 5টা যদি ধরুন, এই যে আমরা এক্ষুনি স্টাডি গুলো দেখছিলাম, 3টে পেশেন্টের স্টাডি আমরা দেখলাম, তাতে কি দেখলাম, 3টে পেশেন্ট 3খানা ডোজ নিয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা মারা পড়েছে। এবার এক্ষেত্রে থ্যাবিসে যদি আমরা 3টে ডোজের শিডিউলে আমরা সিমিলার বেনিফিট দিতে পারি, তাহলে দ্যাট উইল বি গ্রেট। আপনি ভেবে দেখুন, ওই লুই পাস্তুর এই মানে টিকা আবিষ্কার করেছিলেন যখন, তখন 31টা ইঞ্জেকশন দিতে হতো। এই কদিন আগে অব্দিও বাবা মারা তার বাচ্চাকে ভয় দেখাতো যে কুকুরের কাছে ঢিল ছুড়িস না, কুকুর যদি কামড়ে দেয় তাহলে 14টা ইঞ্জেকশন নাভির চারিদিকে দিতে হবে। এটা মানুষের মধ্যে একটা ভয় তৈরি হয়ে আছে। এই 14টা ইঞ্জেকশন, কুকুরে কামড়ানোতে অত ভয় নেই, ভয়টা আছে 14টা ইঞ্জেকশন নেওয়ার। আবার দেখুন ভয়টা এখনো আছে 5টা ইঞ্জেকশন। এই 5টা ইঞ্জেকশন, আমি সত্যি কথা বলছি, মানে আমি গভর্নমেন্ট হসপিটালে দীর্ঘদিন চাকরি করে দেখেছি, চাকরি করার ক্ষেত্রে এই 5টা ইঞ্জেকশনের খুব কম জন লোকে 5টা কমপ্লিট করে। এবং ফলে মুশকিলটা হচ্ছে কি, আমাদের ইন্ডিয়াতে সেই জন্যই রেবিসের জন্য ডেথ অনেক বেশি, জাস্ট ডিউ টু দ্য নন কমপ্লায়েন্স অফ পেশেন্টস, মানে পেশেন্ট নেয় না। এবার সেক্ষেত্রে যদি 3 ডোজ শিডিউল হয়, পেশেন্টের কমপ্লায়েন্স অনেক বাড়বে, পেশেন্ট ওই 3টে ডোজ ঠিক নিয়েই নেবে। ফলে আমি দীর্ঘদিন ধরে থ্যাবিস লিখছি, তাতে দেখছি পেশেন্ট অন্তত শিডিউলটা কমপ্লিট করছে। আমার পেশেন্টে তো একটা এখন অব্দি হাইড্রোফোবিয়া ডেভেলপ করেনি, তো সেক্ষেত্রে ঠিকই আছে। আমি আপনি বলছেন না আপনি প্র্যাকটিসের মধ্যে মানে রিয়ার কেসে আপনি দেখেছেন পেশেন্টকে যে 5টা ডোজ কমপ্লিট নিয়েছে গভর্নমেন্ট হসপিটাল থেকে? যদি বা নেয়ও, তাহলে ডোজ শিডিউলটাকে যেদিন টাইম আছে সেদিন নিচ্ছে। যেদিন টাইমটা ধরুন আমি দেখলাম 18 তারিখ আছে, তো 28 তারিখে আসছে। ফলে কি হচ্ছে, তাতে তো ডোজিংটা কমপ্লিট হচ্ছে না, ওতে লাভ কিছুই হবে। আর আরো একটা জিনিস যেটা আমি মানে যারা আমাদের প্র্যাকটিশনার আছেন তারা সবাই জানেন আর কি, একটা সমস্যা বিশাল রয়েছে, সেটা হচ্ছে কুকুরে কামড়ালো কি কামড়ালো না, ধরুন কামড়ালো, পেশেন্ট কি করছে তারপরে একদমই কিন্তু ট্রিটমেন্টে আসছেন। সে কি করছে, একটা বেটাডিন লোশন লাগিয়ে রেখে দিচ্ছে, যেটা কিন্তু একেবারেই রেকমেন্ডেড নয়, মানে ওটা ঢাকা দেওয়া যাবেই না, কামড়ানোর জায়গা ঢাকা দেওয়া যাবে। এটা WHO এর গাইডলাইন যে ওখানে একদম ঢাকা দেওয়া যাবে না, শুধু সাবান জল দিয়ে ধুয়ে দিন, কোনো মলম লাগাবেন না। মলম লাগানো মানে আসলে একটা ঢাকা দিয়ে দেওয়া, মলম দিয়ে সেটা আপনি ঢাকা দিয়ে দিচ্ছেন, ফলে ঢাকা দেওয়া যাবে। প্রথমে সেটা ধুয়ে নিচ্ছে পেশেন্ট, তারপরে কি করছে, ইনজেকশন নেওয়ার ভয়ে হয় বাড়ির লোককে, বাচ্চারা বেশিরভাগ তো বাচ্চারাই ভিকটিম, বাচ্চারা হয় বাড়ির লোককে জানাচ্ছে না, বা জানালেও বাড়ির লোক যখন আমাদের কাছে আসছে এসে বলছে দেখুন ডাক্তারবাবু এই একটুখানি কেটেছে, এটাকে কি ভ্যাকসিন নিতে হবে? এই যে একটুখানি কাটা, সেটাও কিন্তু আমার গ্রেড 2 এর আন্ডারে পড়ে যাচ্ছে।
ফলে সেক্ষেত্রে কিন্তু নিতেই হবে ভ্যাকসিন। কারণ রেবিসের ক্ষেত্রে মজাটা হচ্ছে, আপনি রেবিস যদি একবার মানে ডেভেলপ করে যায় শরীরে, আপনি কিন্তু কোনোভাবেই বাঁচাতে পারবেন। কথা হচ্ছে রেবিস কোনো ব্লাড টেস্টে কি রেবিস ধরা পড়ে? মজার কথা হচ্ছে রেবিস কিন্তু ব্লাড টেস্ট দিয়ে আপনি ধরতে পারবেন। রেবিস হয়েছে কিনা আপনি ব্লাড টেস্টে ধরতে পারবেন না, একমাত্র আপনার মৃত্যুর পরে ব্রেনকে ফাটিয়ে যখন আমরা পোস্টমর্টেম করি, সেই পোস্টমর্টেমের মধ্যে আমরা একটা জিনিস পাই, তার নাম হচ্ছে নেগ্রিবডিস। যখন রেবিস কারুর হয়েছে এবং তারপর মারা গেছে, মারা যাওয়ার পরে তার রেবিসে মৃত্যু হয়েছে কিনা সেটা বোঝার জন্য আমাদের কিন্তু পোস্টমর্টেম করতে হয়। পোস্টমর্টেম করে আমরা নেগ্রিবডিস দেখলে তাহলে আমরা বলি যে এটা রেবিসে মৃত্যু। এবার কথাটা হচ্ছে রেবিস ডেভেলপ করলো কি করলো না সেটা আপনার কাছে কোনো টুল নেই, যেটা মানে কোনো টেস্ট নেই যেটা দিয়ে আপনি বুঝতে পারবেন যে আমার রেবিস হয়েছে কিনা। ফলে সেক্ষেত্রে আপনাকে ভ্যাকসিন নিতেই হবে, 1 নম্বর। দ্বিতীয় নম্বর কথা হচ্ছে, আপনি এখানে কোনো মানে ক্ষমা ঘেন্নার কোনো ব্যাপারই নেই যে না আচ্ছা ঠিক আছে এটা ছোট বাচ্চা, একে ভ্যাকসিন দেবো না, কি আছে ঠিক আছে ওই বাচ্চাটা রোগা, ওকে ভ্যাকসিন দেবো না। আপনি যদি না দেন, আমি ওই যে বললাম না রেবিসের মৃত্যু ফেটালিটি কেস ফেটালিটি রেট 100%, মানে রেবিস হলে মারা যাবেই। তাহলে আমি যদি সেইটুকু কষ্ট করে ওকে একটু বুঝিয়ে ভ্যাকসিনটা দিয়ে দিতে পারি, তাহলে কিন্তু পেশেন্টটা বেঁচে যাবে 100%। মৃত্যুর থেকে খারাপ তো কিছু হতে পারে না। তাহলে আমরা একটু ভ্যাকসিন না হলে নিয়েই নিলাম, তাতে তো ক্ষতি কিছু হবে না, কিন্তু মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যাবে। কিন্তু যদি রেবিস হয় তাহলে সে মারা পড়বেই, এটা ধরেই নিতে পারেন। কারণ সারা পৃথিবীতে এতদিনের ইতিহাসে মোটে 27 জন পেশেন্ট বেঁচেছে, মানে সেটাও খুব মিরাকুলাসলি। কিভাবে বেঁচেছে আমরা সেটার উপর এখন অনেক গবেষণা চলছে, কিন্তু আলটিমেটলি কিন্তু কোনো খুঁজে পাওয়া যায়নি কিভাবে বেঁচে গেছে। কিছু জিনগত জিনিস হতে পারে, কিন্তু সেটা আমরা এখনো আবিষ্কার করে উঠতে পারিনি। ঠিক আছে। আচ্ছা, পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে লাস্ট কোশ্চেন মানে একটা এসছে, অ্যাজ বার্ড উনি জিজ্ঞেস করছেন সিমটমস, আর্লিয়ার যেটা সিমটমস হয় সেটা কি দেখা যায় স্যার, মানে রেবিস হয়ে গেলে? রেবিস হয়ে গেলে আর্লিয়ার সিমটমস যেটা আসে হাইড্রোফোবিয়া এবং এক্সেসিভ সোয়েট, মানে স্যালাইভেশন, মানে জিভ থেকে অনেক বেশি লালা কাটবে, এবং আলটিমেটলি হাইড্রোফোবিয়া মানে জল খেতে গেলে সে ভয় পাবে। এবার এটা নিয়ে অনেকের প্রশ্ন আছে যে স্যার হঠাৎ করে কুকুরে কামড়ালো, তাতে নাহলে বুঝলাম যে সে স্যালাইভেশন, কিন্তু স্যালাইভেশনের জন্য তাতে জল খেতে অসুবিধাটা হবে কেন? এখানে কারণটা হচ্ছে এই যে রেবিস মানে ভাইরাসটি, এর যে আমি পার্টিকেল গুলো বললাম যে কিছু পার্টিকেল মানে কিছু প্রোটিন পার্টিকেলে তৈরি করে, সেই পার্টিকেল গুলো হচ্ছে NPM আর GL, এই যে 5টা পার্টিকেল তৈরি করে। এই পার্টিকেল গুলো আমাদের মানুষের শরীরে ঢুকে কিছু কিছু মাসেলে স্প্যাজম করে। সেটা কোনটা? বিশেষ করে আমাদের এই ল্যারিঞ্জিয়াল মাসেল, মানে গলার মাসেল গুলো স্প্যাজম করে। এবার যখনই আপনি কিছু ঢোক গিলে জল ঢোক গিলে খেতে যাবেন, তখন ল্যারিঞ্জিয়াল মাসেল সবচেয়ে বেশি ইনভলভ হয়, এবং সেই জন্য তখন স্প্যাজম হয়। সেই স্প্যাজমের জন্য একটা ব্যথা হয়। এতটাই ব্যথা ওর হয় যার জন্য কি হয়, যখনই ও জল দেখে তখনই কিন্তু ওর ল্যারিঞ্জিয়াল স্প্যাজমের কথাটা মনে হয় যে আমার ওই ব্যথাটা হয়েছে, সেজন্য জল খেতে ভয় পায়। কিন্তু সবার আগে যদি আমরা বলি, তাহলে সবার আগে যেটা হয় সেটা হচ্ছে এক্সেস স্যালাইভেশন, মানে প্রচুর পরিমাণে লালাক্ষরণ হয়। থ্যাংক ইউ স্যার, আপনি তো সব কোশ্চেন আই হোপ পেয়ে গেছেন। আর কোনো কোশ্চিন আছে তুমি? আমরা স্যার আর বেশি নয় 1 মিনিট ওয়েট করব, যদি আরো কোনো কোশ্চেন আসে আমি এখানে রিফ্রেশ করছি বারে বারে। আর আমার কথা হচ্ছে সবার কাছে যে যারা গ্রামীণ প্র্যাকটিশনার আছেন, তারা হ্যাঁ। এটা জেনে রাখুন যে কুকুরে কামড়ালো বা বেড়ালে কামড়ালো, এটাতে আপনাকে ভ্যাকসিন দিতেই হবে। একটা খুব প্রশ্ন থাকে যে স্যার ইঁদুরে কামড়ালে কি ভ্যাকসিন নেব? আমাদের ইতিহাসে এখন অব্দি, ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইঁদুরে মানে রোডেন্ট, যেটা কিনা গৃহপালিত ইঁদুর মানে ঘরের মধ্যে থাকছে এই টাইপের ইঁদুর, সেটা কামড়ানোর ক্ষেত্রে কিন্তু আজ পর্যন্ত কারুর রেবিস হয়নি। কথাটা হচ্ছে ছুঁচো কামড়ালে কি ভ্যাকসিন নিতে হবে? যদি সেই ছুঁচো বাড়ির মধ্যেই থাকে তাহলে কিন্তু আজ পর্যন্ত কারুর রেবিস হয়নি। 2, তৃতীয় নম্বর কথা হচ্ছে হাওড়া স্টেশনের যে ইঁদুরগুলো থাকে, যে ইঁদুরগুলো বিশাল বড় বড়, কথাটা হচ্ছে সেই ইঁদুরগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু ভ্যাকসিন নিতে হবে, কারণ সেগুলো স্ট্রে বাইরে বাইরে আছে। তাকে একটা কুকুরে বা বেড়ালে আগে কামড়েছে কিনা, যেটা কিনা রেবিড কুকুর বা ভাইরাস, সেটা আমরা জানি না। সেটা যদি কামড়ায় তাহলে কিন্তু ভ্যাকসিন নিয়ে নেওয়া বেটার।
কিন্তু বাড়ির কুকুর ইঁদুর এগুলোতে ভ্যাকসিন নিতে হবে না। আরেকটা কথা যেটা মানুষের মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর একটা ডিলেমা আছে, আমি আমার চাকরি জীবনে বহুবার দেখেছি, সেটা হচ্ছে একটু দাঁড়ান একটু। ওকে স্যার। আমি চাকরি জীবনে যেটা বহুবার দেখেছি সেটা হচ্ছে, ধরুন একটা গরুকে কুকুরে কামড়ালো এবং গরুটা মারা গেল। সেই গরুটা দুধ খেয়েছে ধরুন, দেখা গেল প্রায় একটা গ্রামের প্রায় 40 জন। যেটা মুশকিল হয়, সেই 40 জন মানুষই কিন্তু দৌড়ে আসেন হসপিটালে ভ্যাকসিন নিতে, আমাকে ভ্যাকসিন দিতে হবে। এটাতে ভ্যাকসিন লাগবে কি লাগবে না, এটা একটা খুব কমন প্রবলেম। মানে এটা আমি আপনাদের বলে রাখি, গরুর দুধ থেকে ইউজুয়ালি আমাদের রেবিস হবে না, রেবিড গরুর দুধ থেকে, যদি না আমার পেটে গ্যাস্ট্রিক আলসার থাকে। এবার গ্যাস্ট্রিক আলসার আছে কিনা বুঝবো কি করে? গ্যাস্ট্রিক আলসারের সিমটমস যা যা আছে সেটা যদি থাকে তাহলে ভ্যাকসিন নিয়ে নেওয়া ভালো। কিন্তু 40 জন লোকের পেপটিক আলসার সিন্ড্রোম অনেকে ডেভেলপ করতে পারে, কিন্তু পেপটিক আলসার কজনের আছে? খুবই কম। ফলে এটা না প্যানিক হয়ে সবাই মিলে পুরো গ্রাম জুড়ে একদম হসপিটালে ভর্তি হয়ে ভ্যাকসিন নিতে এলো, এটা খুব হাস্যকর আর কি। ঠিক, আর কোনো কোশ্চেন আছে? ভেরি ইনফরমেটিভ স্যার, দারুণ। স্যার ডক্টর এস বাজ, সলিল বাজ, আই নো হিম ফ্রম বাঁকুড়া স্যার। উনি বিষ্ণুপুরে একটা গুমুট বলে জায়গা আছে, ওখানে প্র্যাকটিস করে, প্রচুর পেশেন্ট দেখে। উনি হয়তো আমার কথা শুনছেন। উনি জিজ্ঞাসা করছেন যে ফ্যাটাল রেবিস হওয়ার মিনিমাম মানে টাইম, যে আমি ধরুন মিস ডোজ করেছে বা যাই হোক, আমার এটা আমি নিজের থেকে বলছি যে ফ্যাটাল রেবিস আমি কতদিন পর ধরা হতে পারে স্যার, মানে ধরা যেতে পারে? আরেকবার বলুন, মানে রেবিস হয়েছে আর কোনো, হ্যাঁ মানে ধরুন স্যার কোনো পেশেন্টের যদি ফ্যাটাল রেবিস হয়েছে, মানে ধরুন ফ্যাটাল মিন্স আমি রেবিস হয়ে গেছে ধরুন স্যার, আমি এটা কতদিন পর জানতে পারবো? এইটা জিনিস মানে এটা সিমটম, আমার মনে হয় স্যার সিমটমস না দেখা গেলে তো জানতে পারবো। এটার কোনো শিডিউল নেই, কারণটা হচ্ছে আমাদের ভাইরাসটা শরীরে ঢোকার পরে সে তো রেপ্লিকেট করবে, নিজের বংশ বিস্তার করবে। এবার সেটা নির্ভর করছে যে মানুষটাকে কামড়েছে সেই মানুষটার ইমিউন রেসপন্সের উপর। দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে কতটা ভাইরাস আমার শরীরে ঢুকে রেপ্লিকেট করতে পারছে বা কতটা ভাইরাস পার্টিকেল শরীরে ঢুকেছে তার উপর নির্ভর করছে। সেটা কোনো ঠিক নেই, কিন্তু এমনও দেখেছি 2 মাস 3 মাস বাদেও কিন্তু তার ডেভেলপ করেছে। এটা অনেক সময়, আর 7-8 বছর পরেও হতে পারে স্যার। 7-8 বছর পরে তখনই হবে যদি তার ভাইরাসটা নার্ভ সেলে গিয়ে থেকে যায় এবং সেখানে ধীরে ধীরে রেপ্লিকেট করতে থাকে। সেটা খুব কমই হয়। কমই হয়। হ্যাঁ, ঠিক আছে স্যার, আর তো সেরকম কোনো কোশ্চেন এখানে পাচ্ছি না স্যার। আর শান্তন স্যার, हेलो। हाँ हाँ पारुल मैडम, आप सुन रही हैं? हाँ, क्या हुआ? Yes, sir. Yes, sir. आप कुछ बोलेंगे? Yes, sir. I have heard the entire session, sir. It was a wonderful session. All the answers given by you are very valuable for the participants who have joined. So I would like to tell you, almost 80 plus participants we were having here who are listening you live. So it was a pleasure to have you here. And as you know, sir, we are working as a Kerala family. We are working to eradicate rabies till 2030. So thank you for being a part of this campaign, sir. And thank you so much for giving your valuable time to all the participants also, and to Kerala also.